Orofo mechiao ewo yeradi Yesu Kristo dimu. Ni se nyame adaro mantino. Ohoye. Na orofo we de mesese odi be cheme network no ha adwen pa. Na yensemre no yenja ye ho enhye nyame nsa. Alpha ni Omega nyame yeda wase. Wa osoro ne asase eye wodia. Wa wo ye ahyase ne awie nyame. Papa yeda wase. Esro se papa oma ebe che wasem. Esro se kasafa memu na papa oma enya aduane ena adwumre. Na watimi ayede atene wo nyame wani so. We na me bom pae wo doba Yesu Kristo dimu nti. Amen. Orofo se nyame tiasi se network ye set network nye. Yebe ka nyame asem ahye ne dia nyam. Na dia di kan ye de nase a echenso ema nyame a ohata soro. Dia etosum yenu ye de nase ema aye Kristo anokwafo mpanyimfo se wama me akwanyan se me ka nyame asem. Afenso member se wo mu nyina se omu nyina ya adwenkro ade atime achi se enne memfa nyame asem mra. Nyame nhyira obi bia. Orofo enne masem no matu ni din se one day is like 1,000 years in God's eyes. One day is like 1,000 years in God's eyes. Osi mfia pem eye nyame ani so dakro. Mfia pem eye nyame ani so dakro. Orofo Bible ma yeti ase the book of Proverbs chapter 9 verse 10. Osi nyansa mfiti ase ani nyamesuro. Nyansa mfiti ase ani nyamesuro. The beginning of wisdom is the fear of God. And inti se unnim unsuro nyame a orofo nyansa no ensipi. Nyansa mfiti ase ani nyamesuro. Orofo mfia pem nyame ani so dakro. Dakro nyame ani so mfia pem. Orofo nipa bebre eka se nyame fa no bo a onto ne ntem. Nyame obeba nka waba. Efri ya nananum penso. Ena ya tie se nyame ba. Ebesi nne omaye. Adane akika nanso odofo ene me wo ha ase nyame akoa catch us say the answer is no. Odofo why the catch us say nyame fa no bo a onto ne ntem. Nyame fa no bo a oto ne ntem pa. Odofo mamimbie wani so ewo ade bi so. Se nyame fa no bo onto ne ntem a odofo se wo 50 years. Na oba ewo 10 years. Na se oba no ebenya 30 years. That means no wanya 20 years aka ne fie no 10 years no wabenya 30 years. Na wo 50 years. Endi mfie ahe na wadi. Oso wanya 20 years aka mfie nti wabenya 70 years. Orofo se sa 70 years no 20 years na beka 70 no ho. Se ubeduru kura na nyame enenim. Nyame nenim se ubeduru anase unduru. Sister Princela nyame nhyira pa se wabadwumadie ne so. Nyankopon ye okese. Ani nti orofo omo a ombete ase se nyame fa no bo a oto ne ntem. Ani omo wo nyame mu nyansa. Omo a omusuro awurade. Omo de be hu se nyame ofa ne bo a oto ne ntem. Omo a omo wo nyame mu nimdie ene be hu se nyame fa ne bo a oyeden oto ne ntem. Orofo yen sembre no ye be kan yen kenkan sem a edi kan. Awo the book of 2 Peter chapter 3. You read here from verse 8 going. Or say, but beloved, do not be ignorant of this one thing, that with the Lord, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. The Lord is not strict concerning his promise, as some men count slackness, but he is long suffering towards you,
not willing that any should perish, but that all should come to his repentance. Therefore, Bible no kyerɛ ɛwɔ 2 Peter chapter 3. You read it from verse 8 ɛkɔ na ɔsi mfie apem ɛyɛ nyame ani so dakoro, na dakoro so yɛ nyame ani so mfie apem. Ɛne nti no bebree keka sɛ nyame fa ne bo a ɔnto ne ntɛm. Therefore, the reason is say nyame ɛmpɛ ɔdebɔnyɛni ewuo, ɔdebɔnyɛni wuo ɛnyɛ nyame fɛ. Ɛne nti nyame ɔwɔ abodwokyɛre ɛma nipa. Nyame pɛ sɛ nka ɛbɛyɛ anka nyame pɛ sɛ obi biara ɛsakra sɛ de bɛyɛ ɔnkɔsɛe. Ɛne ne onyame ɛpɛ. According to 2 Peter 3 going, ɔsi nyame wɔ abodwokyɛre ɛma nipa. Ɔrɔfo ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Sɛ yɛhwɛ wiase a, wiase akɔakɔɛ te sɛ cage bi na ɛyɛ den yɛgum. Ɔrɔfo efiri adebɔ ahyɛaseɛ ɛna nyame ɛde ɛnoma bi ɛto hɔ sɛ etwa sɛ nipa ɛfa so. Ɔrɔfo deɛ edi kan ɛyɛ yano, deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ owuo. Sɛ umaame ɛwo firi ne yam epia abɔnten a, the first day no ɔde ɛnofoɔ ewura w'anum. Ɛne nti no for the rest of your life no, every day bia no wodi aduane ɛbɛwura w'anum, wodi bɛfa w'anum. Ɔrɔfo nipa ntimi nsesa saa nnoma no, nipa ntimi nsesa no. Ɛne nti anytime bia no aha na nyame abo ato wɔ sɛ etwa sɛ wodi aduane fa wura w'anum. Ɔrɔfo ade nti a unfa aduane mfa w'asom enwura omu, ana unfa nwura ohwenim enwura omu. Na ba bia nyame atwa ato hɔ no, ɛhɔ ana nipa wodi aduane fa ewura omu. We kura ɛka asɛm, we kura ka asɛm ɛkyerɛ wo sɛ etwa sɛ wo hu sɛ nyame bi yɛ den ɛwɔ hɔ. Etwa sɛ wo hu sɛ atemmuo bi da hɔ ɛyɛ den ɛtwɛn wo. Ɔrɔfo bebree ka, bebree mema wɔn ho so, bebree si wiase afana mu nyinaa ba bia ni hɔ a menkɔda. Ahemfa mpo na menkɔyɛ. Ɔrɔfo saa nnoma no ehia nyame. Nyame si mfie apem ɛyɛ n'ani so dakoro, ɛna dakoro so yɛ n'ani so mfie apem. Ɛne nti no ɛmfa ho ne baabi biara wakɔ, ɛmfa ho ne bra a wabɔ, ɛmfa ho ne investment a wayɛ. Nyame no mfie apem ɛyɛ n'ani so dakoro, and he can choose sɛ ɛnɛ ɛyɛ n'ani so mfie apem, and he can choose sɛ ɛnɛ so ɛyɛ n'ani so mfie da baako. He can choose sɛ ɛnɛ ɛyɛ n'ani so da baako. Ɛne nti ɔdɔfo a wokasakasa, ɔdɔfo a woma ho so ɛkyerɛ nipa sɛ wo no wakyi no obi biara ni hɔ. Wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ okura no woyɛ nyame, na wo ɛna nipa nhwɛ wo. Ɔdɔfo nyame ɛwɔ abɔdwokyerɛ ɛde ma wo. Nyame twɛn wo nsakraeɛ. Nyame twɛn sɛ wobɛnya adwensakra na wasakra ɛwɔ ne mu. Nyame ɛtwɛn sɛ wobɛnya adwensakra ɛwɔ ne mu. Na nyame ɛwɔ abɔdwokyerɛ ɛde ma wo. Ɔdɔfo yɛnka yɛnkenka nsɛm a ɛtɔ so mmienu. Yɛnka wɔ Proverbs. Yɛnkenka nsɛm a ɛtɔ so mmienu. Yɛnka wɔ ɛyɛ Ecclesiastes. Yɛnka Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Verse 7 or say, then will dust return to the earth, it's as it was, and the spirit will return to God who gave it. Ɔdɔfo ɔse honam no ɛbɛkɔ asase no mu sɛdeɛ ɛteɛ no,
na mmom honhom no ebekọ dia ode ma wo ho honhom no bekọ dia ode ma wo orofo adenti a ohu ahwa ho adenti a omma ho so orofo chese akoye se obesa o kire se obi biara entimi emu waten obesa o kire bibi kura se nyame kura ni ho orofo nyame se ope wadwen sakraye nyame hwe se obesakra se nyame ompe wuwo nyame ompe oseye nyame ompe se obeseye na otwen onsakraye nyame twen se obenya adwen sakra na wanhu se saa ye onyame bi eden ewo ho obehu se saa mewo obi ho a oyeden obo me ani ntino dia wo ye ni nyina no odofo enkosi baabia odofo etwa ekosi owuo so sa odofo watwini wiase afana mu nyinara sa waye investment bia ewo wiase odofo etwa ekosi nyame kro na anim odofo me de ya papa Kofia na ebeye example ewo me message mu ye nyina enim se ya papa Kofia na wiase mu afana aba bia ni ha onkoye se okope asundwe e de ama wiase odofo ochiya etwa ebesi se wasan a return to the creator wasan akọ ababesi the creator so odofo anintiro tiwo na odisa no na ho aho aho a wiase a yewum etise cage odofo dia wo ye kukukuku ni nyina no ewo inside the cage no untimi anje ohu emfiri wo obofu nsam enkoye bibiara eni ntina firi adebo ahyase a nyame bo wa no sefa aduane fam every blessed day of your life ehwa na wo de aduane fa nipa entimi ensesam enka se me de aduane efa masum e de akogumi yam agi odofa nanum na anu na mehwe internet ana mehu se nipa bi mu se on person mo dane omo image on person mo se omo anim yet sa aboa odofo fine omo atima se omo anim ayet sa aboa na me bisa se adenti omo ansesa omo akoma na eda omo yamu no enke se omo sesa eno so ka ho odofo wani beti na akosi sen wani beti na akosi sen odofo brehu asema obofo brehu asema dia obowo odofo brehu ase na odofo there is no way a obetimi age ho afiri obofo nsam yan samre no odofo yan kan yan kenkan nsam a etoso ye kan free Luke chapter 16 Luke chapter 16 orofo bibia ni ho a obeye atimi age ho afiri obofo nsam age se obre ho ase ehye nase say ye kan Luke chapter 16 verse 19 Luke chapter 16 verse 19 umayentie erade asem o say there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and he lived in luxury every day. Now there was a certain beggar named Lazarus, who was laid at his gate, covered with sauces, and dressed to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his sauces. 22. Now it came to pass that the beggar died, and he was carried by the angels into the Abraham bosom. Then the rich man also died and was buried, and in Hades he lifted up his eyes, being into torment. And he saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Then he cried out and said, Father Abraham,
have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool my temper. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that you are in your lifetime receiving your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comfortable, and you are suffering. Order 4. Bible no Luke chapter 16 verse 19. Efa osikani ene ohiani bi a friend Lazarus. Order 4 Bible no ma eti asese. Bra osikani no ewa asase su no. Na order 4 o hye atare papa. Na fe na bra bo bia o ebon eye unique na bra bo no o chese oti edawo mu. Na we na ohiani bi so a friend Lazarus. Ono nso dia obedi kra adin. Ne hu nyina atete, ne hu nyina ayakro. Ani ndi dia o ya ne se osore ana okọ sikani ni ho. Okohwese ye nnuane a omadi ama na kana dia begu bola mu. Obenya na wadi a. Na order 4 Lazarus tim kotena sikani ho. Se ofa osisa aduane adi. Na osikani ni timi ehye ne nkraman ema on bekika Lazarus ebe taf Lazarus krom. Na we na ba se Lazarus wuye. Ana Lazarus eko Abraham bosom. Ana osikani nso wuye. Ana yesie no na okopie Hades aye bronsanjam. Na orofo we na sikani no ema na niso ewo soro na ohu Abraham ho. Ana ohu se Lazarus ewo Abraham nchen. Ne ho to no na ni agye a osresere. Na sikani ni ma na niso na oka ofre aja Abraham say, me papa Abraham, me srew. Ma Lazarus emfa ne nsatia baako. Emmo nsuo mu mfa me so me ketrema so. Na baabia me wo no me bre, me humeti. Orofo, we me yati ase say, osikani no wanda nwin say, bibi se betimi aba na bra bomu da. Wa even odweye krara won hu se ebeba ntem saa. Ene opensuo a ewo ye finger so e de aso ne ketrema so amana kulu ni temper odofo onya enso bra o wiase no odofo ensa papa ensu papa aduane papa bibia open na odofo odi na enso ene open nsuo a ye be so ne ketrema so ama atimi akulu ni temper odofo ya papa Abraham ekache ne say babia wo ani babia ye wo no ekwan edam ne wa enya de say ye ha no obi betime afiri aba ho ena wo nso obi ntimi mfiri babia wo no emma ye ho bra wo wiase no na orofo wo anije mu anije abrabo na oje na Lazarus no de na wo owo bonimu owo atete mu na nso ene Lazarus ewa hotom ntie twase won so receive dia wom orofo we me yati asese wiase yes ose unya wiase ajapade nyina na se ohwere wo kra orofo mfaso ben ne woso mfaso ben ana nipa ehoahoa ne ho ana nipa etiti ne ho gu nipa so nipa kura yati se chese nyame bi kura ni ho orofo nipa pese ye som no nipa pese dia oka no yentie kura nchen nyankopon odofo nso nipa yense bibia nipa kukukuku ayebeye pepre ho ayebe pepre adufudi pa yebeye eni ahoma so ayebeye odofo yewia na yakoda boko ewo yebofu nsam odofo sikani akire nyina ma yeti ase se saa atemu bi yeden ewo ho twan nipa ma osikani a ene de obisa nsuo
a yɛde bɔ yɛn nsa no ɛmfa mɛsɔ ne kɛtrɛma so ɔdɔfo wei ma yɛte aseɛ sɛ atemmuo bi da hɔ ɛtwɛn nipa ɛne nti nipa no it is better for you to search for your creator ɔdɔfo than to sɛ wobɛyɛ ho akɛsesɛm wobɛkasa tumi so ɔdɔfo nipa yɛn nsɛ hwee ɔkyena na yɛda hɔ ɔse papa Abraham mesrɛ sɛ ma Lazarus mfa ne nsatea mo nsuom mɛden ɛmɛsɔ me kɛtrɛma so efisɛ ɔtete ɔdɔfo ɔhahai ɔdɔfo obitumi ka sɛ nipa wu ana asa wu a asa hwɛ wu a asa ma me nyimani ɔdɔfo ɛnte saa o ɛnte saa sɛ wasua twerɛsɛm wasua obehu sɛ saa nyɛ saa ne teɛ ɛne nti atwa sɛ obrɛ ho ase ɛhyɛ obɔfo ase na daakye no sɛ atemmuo kura mma na sɛ ufiri mu ɛwɔ asase so a nyame atena brɛ bi ama watena ɔse me papa Abraham ma Lazarus mfa ne nsatea ɛmo nsuom ɛmfa mɛsɔ me kɛtrɛma so efisɛ baabi a mewɔ no mebrɛ metete mehahai nanso ɔdɔfo akaakyi yɛnto akenkansɛm no so ɔse now it came then he cried out but Abraham said, son, remember that you in your lifetime you receive a good things and likewise Lazarus evil things, but now he is comfortable and you are suffering, and beside all this between us and you there is great grief fixed, so that those who wish to come over from here to you cannot come, nor can those from there cross over to us. Then he said, therefore I beg you, Father, that you will send him to my father's house, for I have 5 brothers to whom he may testify, lest those also come to this place of torment. Abraham said to him, they have Moses and the prophets, them here. But he said, no, Father Abraham. Hallelujah. Afe okache ne say Oma Lazarus kwan ma omra asase so na omeka nche ni nua mo